వినూత్న ఆవిష్కరణలతో భవిష్యత్తులో అబ్దుల్ కలాం, థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ వంటి గొప్ప శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగాలని అఖిల భారత తెలుగు సమాఖ్య SKDT పాఠశాలల అధ్యక్షులు డాక్టర్ CMK రెడ్డి హితవు పలికారు. చెన్నై విల్లివాకంలోని శ్రీ కనకదుర్గ తెలుగు మహోన్నత పాఠశాలలో ఆగస్టు 29న నిర్వహించిన సైన్స్ ఫెయిర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ పోటీల్లో SKDT ప్రాథమిక మహోన్నత పాఠశాలలు, DRBCC మహోన్నత పాఠశాలలు, సింగారం పిళ్ళై పాఠశాలలు, కొలత్తూరు, విల్లివాకం పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు మొత్తం 15 పాఠశాలల నుంచి 700 మందికి పైగా విద్యార్థులు పాల్గొని 40 వినూత్న ప్రదర్శనలతో తమదైన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు పాఠశాల అధ్యక్షులు డాక్టర్ CMK రెడ్డి అధ్యక్షతన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న నార్త్ చెన్నై DEO ఎయిల్ అరసి అంతర్ పాఠశాలల సైన్స్ ప్రదర్శన పోటీలను ఘనంగా ప్రారంభించారు. విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తకాలకు పరిమితం కాకుండా సైన్స్ ప్రయోగాలతో మేధోశక్తికి పదును పెట్టారు. ఈ ప్రదర్శనను స్థానికులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను ఆకట్టుకుంది. సాయంత్రం జరిగిన బహుమతుల ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా పాఠశాల కార్యదర్శి, కరస్పాండెంట్ డాక్టర్ CM కిషోర్ హాజరయ్యారు. ఈ పోటీల్లో వినూత్న ప్రదర్శనలుగా ఎంపికైన నీటి శుద్ధీకరణ, విమాన ప్రమాదాన్ని ముందుగానే హెచ్చరించే పరికరం, భూ ప్రకంపనలను పసిగట్టే పరికరం, మానవ జీవితంలో రోబో పాత్రలను రూపొందించిన విద్యార్థులకు జ్ఞాపికలు, ప్రశంసాపత్రాలను అందజేసి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ నందగోపాల్, డాక్టర్ N నాగభూషణం, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు సారా సుహాసిని, AHM అడగర్ రాజ్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. இன்றைக்கி நம்ம பள்ளிக்கூட்டத்தில் இந்த விழா நடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா இது முதலாக இந்த மாதிரி பல ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கூட பங்கேற்று செய்ய வேண்டிய ஒரு விழா. எந்தெந்த ஸ்கூலில் வந்து இங்கே பங்கேற்றாலும் அவங்க எல்லாம் கூட நாங்கள் அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு, ட்ரெயினர்ஸ்க்கு అందరూ కూడా நாங்கள் நன்றி சொல்லக்கூடிய கடமைப்பட்டிருக்கீங்க. மார்னிங் நான் வந்து பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷமாகி போச்சு. ஏன்னா நம்ம இந்த வயசில் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கிரியேட்டிவாக நீங்கள் யோசனை பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்கம் உங்களுக்கு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது இப்படியே நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம். இப்படியே டெவலப் பண்ணி உங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்கணும். நம்ம மாணவர் வந்து நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு நல்ல பேர் வாங்கணும். இந்த மாதிரி ஆளுதான் அலெக்சாண்டர் ஃபிளெமிங்கு, இல்லைன்னா எடிசனும், இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட தெரிஞ்சு வந்த ஆள் தான். அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி எடிசன் ஒரு சின்ன கல் சோறு மட்டும் சொல்கிறேன். எடிசன் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், who invented the electric bulb. ஸ்கூலில் அவருக்கு அறிவு சொல்லி ஹெட்மாஸ்டர் லெட்டர் கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் முடியாது, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி. அது சொன்னால் அந்த பையன் எங்கே மன ஒத்து போய் ஒரு டிப்ரெஷன் போயிடுவாங்கன்னு அந்த அம்மா என்ன பண்ணிட்டார் தெரியுமா? அந்த லெட்டர் அவர் காமிக்காமே உங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி, இந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கிற மாணவர் நாங்கள் வயசு நாங்கள் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அதை நீங்கள் விட்டு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. சொல்லி அவரே டியூஷன் சொல்லி அவங்களே பாட்டம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ணிட்டாங்க. அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் அந்த லெட்டர் வெளிக்கு வந்தது. லெட்டர் பார்த்து அவர் அப்படி அதிர்ச்சிட்டாரு. ஹெட்மாஸ்டர் என்ன லெட்டர் கொடுத்து பார்த்து அதிர்ச்சிட்டாரு. ஓ, இப்படிதான் சொன்னது மை மதர். அது மறக்க வச்சு he has invented, Thomas Alva Edison invented electric bulb. இன்னொரு வந்து இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஐ வெரி ஹாப்பி டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் தி வின்னர்ஸ். யாருக்கு பரிசு வரலையோ அதை நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வரும். தேங்க்யூ. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.
everyone. My name is D. Jason Jeffrey. I am studying in 9th standard A section. I am from SKDT Higher Secondary School. My project for science exhibition is enhancing aeroplane safety with detachable cabins. Now I am going to explain about my project. First, concept and design. A detachable cabin plane is a proposed aircraft design where the passenger cabin separates from the rest of the plane during an emergency, allowing for a parachute-assisted landing. This concept, popularized by Ukrainian engineer Tatarenko Vladimir Nikolaevich. Upon separation, parachutes and inflatable tubes would deploy to ensure a safe descent, allowing for a parachute-assisted landing. This concept, popularized by Ukrainian engineer Tatarenko Vladimir Nikolaevich. Upon separation, parachutes and inflatable tubes would deploy to ensure a safe descent, potentially onto land or water. The cabin would also include flotation devices to aid in water landings. The cabin would also include storage space for luggage, so it is not lost during the detachment process. The parachutes control the fall and inflatable tubes keep the cabin afloat on water. Potential benefits: increased safety. The primary advantage is the process to save lives in emergency situation by allowing passenger to escape the aircraft in a controlled manner. Reduced risk of injuries. Parachutes and flotation devices minimize the impact force during landing, potentially reducing the severity of injuries. Challenges. Implementing such a system present significant engineering challenges related to weight, structural integrity, and the missions of separation and deployment. The design would likely be expensive, leads to the overall cost of air travel. This detachable cabin is also should be linked with cockpits and pilot to save their lives. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் வந்து ஒரு பிளேன் கிராஷ் ஆச்சு ஒரு 2 months பிஃபோர்க்கு. அது எதனால இப்போ நியூஸ் ரிப்போர்ட் படினா பெட்ரோல் டேங்குக்கு போகிற ஃபியூல் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ரிஸ்கில் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோப்ளேன் மாடல் வந்ததுன்னா எல்லாருமே பயப்படாமல் ஏரோப்ளேனில் போக ஒரு இதுவாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஏரோப்ளேனை நம்பி இதில் இருக்கிற பேசஞ்சர் இதில் இருக்கிற பைலட்டை நம்பி நிறைய பேசஞ்சர் சின்ன குழந்தைங்க ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ்க்காக படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இந்த ஃப்ளைட்டை ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அப்போ அது கிராஷ் ஆச்சுன்னா அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு இந்த இந்தியாவை மட்டுமே இல்லாமல் உலக நாடுகள்லேயே உருக்கிச்சு இந்த அகமதாபாத் ஏர் இன்சிடென்ட். இந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் வந்ததுன்னா எல்லாருக்குமே சேஃப்டியாக இருக்கும்ன்றது தான் இதோட கான்செப்ட். இது வந்து இன்ஜினியர் யுக்ரைனியன் இன்ஜினியர் வந்து இதை வந்து பிளான் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் இப்போ இது பப்ளிக் யூஸில் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் எல்லாருக்குமே யூஸாக இருக்கும்னு சொல்லி தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும், இந்த பேசஞ்சர் கேபின் மட்டும் செப்பரேட் ஆச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற பைலட்க்கும் கோ பைலட்க்கும் என்ன ஆகுறதுன்ற ஒரு டவுட் இருக்கும். ஆனால் அதை அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதே பைலட்டும் கோ பைலட்டும் தான். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த இஷ்யூமே இருக்காது. பேசஞ்சர் கேபின்குள்ள அவங்க எமர்ஜென்சி டோர் வழியாக என்டர் ஆகிட்டு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்ப அவங்க எல்லாருமே சேர்த்து தான் லேண்ட் ஆவாங்க. ஸோ வந்து யாருமே அந்த பிளேனில் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அலாரம் வந்து கிளிக் பண்ணுவாங்க. அந்த அலாரம் வந்த உடனே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அந்த கேபின்குள்ளே வந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த கேபின்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது எல்லாரும் சேஃபாக லேண்ட் ஆகிடுவாங்க. இது வந்து பவர்ஃபுல் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டால போயிட்டு இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து டிட்டாச் பண்றப்ப தான் பேராஷூட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிட்டு கீழே இப்போ லேண்ட்லயோ இல்லை வாட்டர்லயோ நம்ம ஒரு டவுட் இருக்கலாம். இப்போ அது பேராஷூட்ல லேண்ட் ஆச்சுன்னா எங்க போய் விழுன்ற ஒரு டவுட் இருக்கலாம். அது பேராஷூட்ல கீழே வந்த உடனே ஒரு மீடியம் ஹைட்டுக்கு வந்த உடனே கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போயிடும். அவங்க அதை பார்த்துப்பாங்க லேண்ட்ல லேண்ட் பண்ணலாமா இல்லை வாட்டர்ல லேண்ட் பண்ணலாமான்றது. தேங்க்யூ. Good evening everyone. I am Jaram Samuel of class 7A. He is also Vijay Sriventraj. He is from class 7A. We are all from St. John's Matriculation Higher Secondary School. This project is bomb detecting and diffusing robot. We are going to tell the uses of bomb detecting and diffusing robot. Hello everyone. I am Vijay Sriventraj and this is the project named Metal Detecting and Bomb Diffusing Robot. This main robot just makes two key functions. That is, one is the Raspberry Pi Pico is the main, that is the brain, and the ultrasonic sensor, which is the transmitter, and the buzzer, which sends the signal. Now, I just connected the echo pin, which receives the signals, and the trig pin, which sends the signals, and it can be used and it can be formulated using a given formula. Duration is equal to
duration into 0.0343 divided by 2. This is a formula that we can make this code or this program make function correctly. Now, what is this code? Actually, this code is used for military purposes, and it can sense the objects like metal, rock, everything. It is the main key subject called latency. Latency means the time taken to come back to the equipment, that is called as latency. So the time taken to latency for every material is different. So due to that difference, we can say metal, rock by their data. So this is me and Jerome Samuel signing off from St. John's Matriculation School, Savani. Thank you. Good afternoon to everyone. We are from St. John's Matriculation Higher Secondary School at VILLIVAKKam. Today I am going to explain about function of human heart. Human heart has four chambers. These four chambers are there in the heart, human heart. Upper have two chambers, lower, bottom have two chambers. Blue is denoted as impure blood, and red is denoted as pure blood. And it is the dioxygenated blood has more carbon dioxide and less oxygen, and red is denoted as oxygenated blood, and it is have more oxygen and less carbon dioxide. Heart impelling the blood from all the organisms and sending to the lungs for purified, and again sending to the heart as a oxygenated blood. We can start explaining about this one. Heart effect, pumping effect. Here blood circulation. When we pump the heart, that time blood circulation was going there. This is impure and this is pure. This is an important organ of our body, so we should keep safely. Thank you. Good evening, sir. I am John Williams. This is Sanjay Srinivasan. We are studying 9th standard, Avalade of Velangadi Matriculation Higher Secondary School. Our project is earthquake alarm. Here, this is the model of the earthquake alarm. An earthquake alarm or earthquake early warning system is a sensor that detects the underground motion and alerts the people so that they can move for safety. The world's first earthquake detector is known as seismoscope, was invented by the Zhang Heng in 132 AD. When an earthquake occurs, it detects the seismic waves. At the same time, it also sends a security alarm to all the elevators and equipments to engage an emergency stop. The pendulum is what will cause the noise of the bell. It is currently used in China, Japan, Taiwan, Mexico, and not used in United States. Basic principle of working. The principle of work and warning system is detected with the vibration sensor. This is when an earthquake occurs on and the dynamo started. The resulting vibration causes the movement of the pendulum. When the earthquake arrives, the alarm will started. This is seismic zones of India. Zone 2, low damage. Zone 3, moderate damage. Zone 4, high damage. And Zone 5, extremely damage. When the earthquake arrives in Assam, all buildings are fall down. But many people, half of the people died and half of the people live. This instrument name is seismograph. Above 60 degree, we want to go open area. For example, road, ground. Thank you.
came from Our Lady of Velangani Matriculation Higher Secondary School. This is a model of water cleaning boat. Water cleaning boat are helpful for reducing the surface wastes. It can be used in river, lakes and all other water bodies to improve water quality and protect aquatic life. The main components to make this boat are foam sheet, 9V batteries, lithium batteries, 12V DC motors, plastic cloth, plastic strap and thin plastic rods. When we keep this boat in a pond or any other water bodies, it collects the floating waste on the water. By removing trash and garbages from the water bodies, help to prevent harm to fishes and other aquatic life. Thank you.